are doing well and doing great. السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. As usual, we have a new lesson. كيف ما عودتكم يكون عندنا درس جديد كل أسبوع. So today's lesson is about اليوم غادي ندويو على المبني للمجهول or the passive voice. Passive voice or in Arabic المبني للمجهول. If you want to know when do we use this passive voice and how do we use it and also some examples using a passive voice, let's go together to discover. يلا كاملين نكتشفوا هذا الدرس. الأولى اللي غادي نبداو بها, the first thing that we start with is, so why do we use the passive voice? لماذا؟ علاش غادي نستعمل المبني للمجهول؟ شنو الفائدة أني نستعمل المبني للمجهول؟ So I use or the passive voice is used to give an importance to the action or rather than the doer or the subject. كنعطي أهمية باستعمال المبني للمجهول، كنعطي أهمية للفعل ولا الواقعة اللي وقعت غير أني نعطي أهمية لشكون دار هذاك الفعل ولا الفاعل ديال هذاك الفعل. So I emphasize on the action rather than the doer or the subject. Okay, كنعطي أهمية للفعل أكثر. But also we use the passive voice. ملي كنستعمل المبني للمجهول ايضا مني ما كنكونش كنعرف الفاعل. اوكي and also when the subject is not important, ملي كيكون الفاعل غير مهم. For example, the car was stolen. The car was stolen. So سيارتي انسرقت. سيارتي انسرقت. So I don't know who stole my car. Okay, so here I don't know the doer or I don't know the subject exactly. That's why I will use the passive voice or المبني للمجهول. Use the passive voice or المبني للمجهول in order to hide the subject باش نخفي الفاعل, or when I don't know who is the doer مني ما كنعرفش شكون هو الفاعل بالضبط, or the third thing when the subject is not important, ملي كيكون الفاعل غير مهم. So three cases in order to use the passive voice or المبني للمجهول. Let's move on to the next step. Now we will talk about how do we use the passive voice. كيفية استعمال المبني للمجهول or تكوين ديال المبني للمجهول. So the passive voice we use the verb to be plus the past participle of the verb. كنستعمل الفعل to be زائد التصريف الثالث للفعل. Okay, we have the simple past, we have the past participle of the verb. Okay, so that past participle of the verb that we will use in the passive voice, verb to be plus the past participle الفعل to be زائد التصريف الثالث للفعل. حاجة أخرى اللي كتهتم لي بالتكوين ديال المبني للمجهول اللي هي كنشد المفعول به كنرجعوه هو الفاعل والفاعل هو المفعول به. The verb to be plus the past participle of the main verb زائد الفعل to be زائد التصريف الثالث للفعل. أول حاجة اللي خاصني نعرف في هذا المبني للمجهول اني نعرف كاع الازمنه ديال اللغه الانجليزيه. غنحط لك واحد الايه اللي مشروح فيها في كل فيديو زمن مخصص. غادي تمشي وتطلع عليهم. والحاجه الاخرى اللي خاصني نعرف اني نعرف نصرف الفيرب تو بي في جميع الازمنه ديال اللغه الانجليزيه, في الباست في البريزنت وفي الفيوتشر. عندي ثلاثه من كل tense. عندي البريزنت سيمبل, present continuous, البريزنت بيرفكت. عندي الباست سيمبل, الباست continuous, الباست بيرفكت. وعندي الفيوتشر سيمبل, الفيوتشر continuous and
الفيوتشر بيرفكت، ولكن في المبني المجهول كنستعمل غير الفيوتشر سيمبل. خصني نعرف جميع الازمنه، هذا هو الاهم. والحاجه الاخرى انني الفاعل كنردو مفعول به، والمفعول به كنردو هو الفاعل. Let's take the first example. ناخذ المثال الاول. ليلى breaks the glass of water. ليلى كسرت كوب من الماء. الحاجه الاولى اللي غادي ندير هي نحول الفاعل نرجعو بلاصه المفعول به، والمفعول به بلاصه الفاعل. اوكي and we will take the main verb، الفعل الاساسي اللي عندي في الجمله العاديه اللي هو breaks. كنشوف اش من زمن مصرف. It's in the simple present. So I will try to conjugate the verb to be in the simple present. نحول الverb to be لهذاك الزمن اللي مصرف ليا فيه الفعل الأساسي في الجملة اللي هو simple present. So the glass of water is plus the past participle of the verb to break is broken. So the glass of water is broken. Here I hide the one or the doer of the action. هنا درت تخفيت أو درت الإخفاء للفاعل، دركت الفاعل. إلا بغيت نبين الفاعل I will add by. So the glass of water is broken by Leila, or the glass of water is broken. Okay, so here if I want to hide the subject، إلا بغيت نخفي الفاعل ولا ما شفتش كاع شكون هو الفاعل، I will just say the glass of water is broken. If I want to add the doer، إلا بغيت نزيد ولا ندير الإضافة ديال الفاعل لهذا الفعل غندير by. So the glass of water is broken by Leila. Let's move on to the second example. غناخدو نفس المثال في زمن آخر. Leila is breaking the glass of water. Leila is breaking the glass of water. So غادي نشوف الفعل اش من زمن عندي. Is breaking it's a present continuous. Present continuous. So هذاك ال present continuous كنحولو في ال verb to be. Is being plus the past participle of the verb to break is broken. التصريف الثالث للفعل to break هو broken. وكناخذ الفاعل كنرجعو بلاصة المفعول به والمفعول به بلاصة الفاعل. So the glass of water is being in the present continuous is being broken by Leila. So the glass of water is being broken by Leila. زمن ثالث. Let's take the same example. ناخذ نفس المثال. Leila has broken the glass of water. Leila has broken the glass of water. The verb الفعل هو has broken. اش من تصريف عندي has broken is the present perfect. Very good. So غادي ناخذوا هذاك ال present perfect غنديرو في ال verb to be. So has been plus the past participle of the verb to break is broken. وناخذ المفعول به نحطو بلاصة الفاعل والفاعل بلاصة المفعول به. The glass of water has been broken by Leila. Has been is the present perfect. Broken is the past participle of the verb to break اللي هو تصريف ثالث للفعل. دابا انتهينا من البريزنت، درنا البريزنت سيمبل، درنا الكونتينيوس ودرنا البيرفكت، ثلاثه ديال الازمنه. دابا غادي نمشيو نشوفوا الباست الماضي. الحاجه المهمه اني نعرف الفيرب تو بي في كاع الازمنه، نعرف الفيرب تو بي في كاع tenses اللي هو حيت هو اللي كنلعب به في جميع الجمل باش نحولهم من الجمل العاديه للجمل المبنيه للمجهول. الزمن الأول في الماضي اللي هو الماضي البسيط the simple past. The same example. Leila broke the glass of water. Broke هو الفعل عندي في الماضي البسيط اللي هو simple past. غناخد simple past نديرو في الverb to be اللي هو was or
اوكي. شنو هو المفعول به اللي هو glass of water؟ نحطو نديرو هو الفاعل، والفاعل اللي هو ليلى غادي نديرو في بلاصه المفعول به. The glass of water was, and the past participle of the verb break is broken. So the glass of the water was broken by Leila. The glass of water was broken by Leila. Let's move on to the second tense of the past. الآن غادي نشوفوا الزمن الثاني ديال الماضي اللي هو the past continuous. غناخدو نفس المثال. Leila was breaking the glass of water. Leila was breaking the glass of water. So الفعل هو was breaking اللي هو في past continuous. غادي ناخد هذاك الزمن وغادي نحولو في الverb to be اللي هو was being وغادي نشوف المفعول به نحطوه في بلاصه الفاعل والفاعل بلاصه المفعول به. So the glass of water was being plus the past participle اللي هو broken was being broken by Leila. هو الباست كونتينيوس. بقى لي زمن واحد في الماضي اللي هو the past perfect. ناخذ نفس المثال. Leila had broken the glass of water. had broken هو الفعل عندي في الباست بيرفكت. كناخذ هذاك الزمن وكنديرو في الفيرب تو بي اللي هو had been. so had been broken وكنحول كناخذ المفعول به كنديرو بلاصه الفاعل والفاعل بلاصه المفعول به. The glass of water had been broken by Leila. سالينا الازمنه ديال الماضي. عندي the simple past, the past continuous and the past perfect. دابا نتحولوا للزمن الاخر الاخير اللي هو زمن المستقبل. so هو the future simple. Leila will break the glass of water. غادي ناخذ هذاك الزمن اللي هو المستقبل البسيط will plus the infinitive وغادي نحولو في الverb to be. شنو غادي يولي؟ will be plus the past participle of the verb to break which is broken. so the glass of water will be broken by Leila. واللي هو المستقبل البسيط. So that's it. I hope that you enjoyed this video. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. So إلا ما فهمتوا شي حاجة just write them in the comments below. اكتبوها في الكومنتر and see you next week إن شاء الله. Goodbye.